Good day everyone. Naghahanap ba kayo ng affordable na mga ATV? Yan. Bodega price. All stock. Yan. Data stock guys. Yan. Meron pa doon sa truck. Mga nakasakay sa truck. Mga stock. For as low as 40,000. May brand new ATV ka na ito. 125cc Hammer 4x2 semi-automatic. Ito siya guys. Up to 120 kilos maximum loading capacity. 125cc semi-automatic. Naka-LED lights na siya lahat. 4-stroke at semi-automatic. Pag semi-automatic, may cambio siya. Drive neutral reverse. Tapos may gear siya na 1, 2, 3. Ang next natin na affordable ATV. Yan. Punta tayo dun. 200cc. Yan. 200cc ATV. Yan. Ito. Spy 200cc. 65,000 only. Yan, 200cc, no? 65,000 lang, oh. Yan, ganda na itsura, guys. Full automatic 4-stroke. Yan, full automatic na siya. Oh. Ang available colors nito ay blue, white, red, yellow, and carbon black. Yan. New model to, 2023. Yan. Bali, lumabas lang siya nung December. Yan. Parang 2024 model na rin siya. 65,000 lang. Yan, 65 lang. May free ka pang helmet, pre-delivery selected areas. Yan. Basta kaya i-pre-deliver, pre-delivery. Yan. Ano yung next nating mura? Ito, meron din tayong high-end na 200cc. Ito, malaking gulong niya, 12 inches na mags. Meron din version 1 nito, 10 inches na mags. Yan. Price range niya is 68 to 78. Yan. Naka-mags na lahat. Tapos naka-LED light. Naghahanap ba kayo ng 4x4? Ito, 4x4. 300cc na siya, guys. Propeller. Manual 4x4. Yan. Big sale to, 120,000. Naka-propeller na 120,000 na lang. Manual transmission with electric winch, tow ball. Yung tow ball yung ano ng trailer. Tapos radiator na siya. Ito naman ang ating semi-automatic na 300cc 4x4 bull type. Bull type kasi mas malapad siya, mas malaki. Yan, mas malaki siya, guys. Oh. May mga package tayo na 300cc with trailer. Yan, para mas makamura. Pwede namang trailer lang din. Yan. Ito naman semi-automatic na siya. Mas malaki siya dun sa manual. Same silang 300cc na 4x4. Ayun, declutch. Ito, declutch siya, manual. Ayan. Ito naman is semi-automatic. Wala na siyang clutch. Cambio lang. Same lang with electric winch, radiator, and tow ball. Ayan. Tapos meron din tayong 500cc Kasuma. Ayun, nakasakay siya sa truck kasi wala nang space. Yan, malaki siya guys. Hanggang 8 feet. Itong pinagsakyan niya kasi 10 feet na close ban. Full automatic, high and low. Hanggang 3 pwede sumakay. Kasuma pa. Ito yung mga previous natin. Helmet. Yan, helmet with visor. Yan, may visor siya. And pre-deliver selected areas only.
Punta naman tayo dito. Meron din tayong baggy UTV na 200cc yan. Mga baggy style. Yung red Blade Runner tsaka itong Hummer baggy natin. Yan. All brand new, naka-crates pa guys. So, meron din tayong jet ski 18cc Suzuki. At mini jeep 4-seater. Yan, mini jeep 4-seater. Open for viewing and testing at Marulas, Valenzuela City. For past transaction, mag-call lang sa number na nakapost. Yan. Opens every day 9 AM to 6 PM. Yan. Yan. Thank you for watching.